taarifa za matukio Mtambuko kuweza kukujuza ni yapi yameweza kujiri jana, leo na ni yapi ambayo yanatarajiwa kujiri siku ya leo. Wakwetu wananiita Joash Onsare na moja kwa moja tunafululiza. Eneo la Embakasi jijini Nairobi limetajwa kuwa eneo lililo kwenye hatari kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona kutokana na idadi kubwa ya visa vinavyoendelea kuripotiwa katika eneo hilo. Idadi ya visa vya virusi vya corona nchini imefikia watu 18,581 baada ya watu 606 zaidi kuripotiwa kuwa na virusi hivyo kwa saa 24 zilizopita. Mwandishi wetu Zaina Mohamed na taarifa hiyo. Huku idadi kubwa ya visa vya corona vikiendelea kurekodiwa nchini, kaunti ya Nairobi imeonekana kuwa na idadi kubwa zaidi ya visa hivyo. Wizara ya Afya kilitaja eneo la Embakasi mjini Nairobi kuwa lililo kwenye hatari kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona kutokana na idadi kubwa ya visa vinavyoendelea kurekodiwa katika eneo hilo. Kulingana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, hatua mwafaka itachukuliwa katika eneo hilo iwapo idadi hiyo haitopungua ili kudhibiti maambukizi hayo. Embakasi now has become a serious hotspot. If you are living in the Embakasi area, you need to know that Embakasi is a hotspot and further measures may have to be taken as regards the containment of some of the fast areas that are growing way too fast. Aidha, Mutahi amesema kuwa huduma za afya katika kaunti ya Nairobi huenda zikalemazwa kutokana na upungufu wa hospitali ikilinganishwa na idadi ya wagonjwa wa virusi vya corona. Back, I was talking about counties not sending people to Nairobi. Quite feasibly then, it is now possible that the reverse may actually be the truth. That some people, if Nairobi gets too overwhelmed before the counties, that it may be possible to do it the other way around. Huku haya yakijiri, idadi ya visa vya corona nchini imefikia visa 18,581 baada ya watu 606 zaidi kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. The distribution in counties, Nairobi heads the list at 448, Kiambu 54, Kajiado 25, Mashako 16, Uasin Gishu 11, Nakuru 11, Kericho 9, Busia 7, Mombasa 7, Garissa now 6, Bomet 3, Nyeri 2, Narok, Nandi, Embu, Lamu 1, and Murang'a has also an additional 1. Watu 75 wamepata nafuu baada ya kupata matibabu katika hospitali mbalimbali nchini, huku wengine 14 wakifariki kutokana na makali ya virusi hivyo. Zainab Mohamed, TV47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, virusi hivi ni hatari zaidi. Ni jukumu lako vile vile jukumu langu kuweza kuhakikisha tunatokomeza virusi hivi kabisa. Tukisonga mbele mpenzi mtazamaji, ni kwamba hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kufunga vilabu kama mojawapo ya mbinu za kuzuia kuenea kwa COVID-19 imeonekana kuwa pigo kwa wenye baa na wafanyikazi mbalimbali. Haya yanajiri huku baa zote nchini zikifungwa kuanzia jana kwa muda zaidi. David Mutoka anatuarifu. Ndiyo taswira katika vilabu vingi nchini kufuatia hatua ya serikali ya kuvifunga kwa muda zaidi kama mbinu mojawapo ya kukabiliana na COVID-19. Katika kituo hiki cha burudani cha Souls Lounge hapa jijini Nairobi, wafanyakazi wanaonekana kuondoa baadhi ya vifaa vya burudani huku hofu ya kukosa ajira ikitanda. Hatua chache baadaye tunakumbana na taswira hii katika baa ya The Edge. Kwa miezi 4 lango kuu la jumba limetiwa kufuli huku viti hapa vikionekana kusheheni vumbi la hudhurungi. Hili likiibua maswali kuhusu walikoenda wafanyakazi wa hapa. Taswira ni ile ile katika kituo cha Mojos, huku katika baa hii ya Sky Lounge ambayo pia ni mkahawa, shughuli zake zinaonekana kutiwa kikomo licha ya usimamizi kuweka notisi ya kuhudumu kwa mkahawa kuanzia saa 5 asubuhi kila siku.
Kulingana na wafanyakazi hapa, idadi yao imepungua pakubwa kutoka wafanyakazi zaidi ya 100 hadi 15 tu, hofu ikiwa wafanyakazi zaidi wataondoka. Haya yanajiri huku wakurugenzi wa chama cha wamiliki wa baa na vilabu vya burudani nchini Perak wakilalamikia hofu ya ongezeko la Wakenya watakaokosa ajira kutokana na kupigwa marufuku kwa kuuza vileo. Thousands will be rendered jobless and businesses likely to collapse. Huku rais akionya baa kuwa ukiukaji wa sheria hii mpya utasababisha baa hizo kupoteza vibali vya kuhudumu kabisa. Waziri wa afya Mutahi Kagwe amekariri usemi huo. Sasa ujue ya kwamba kama ulikuwa umeanza kuuza mandazi kidogo ndio upate kuuza pombe, sasa wewe endelea na hiyo mandazi na samosa, lakini pombe usahau. Naye mkurugenzi wa shirika la huduma za jiji Nairobi NMS Meja Generali Mohamed Badi amesema NMS haina budi kuhakikisha baa yoyote ifunguliwi katika kaunti ya Nairobi. Ours is to ensure that people obey the rules in terms of COVID. Kufungwa kwa vilabu kwa muda usiojulikana na serikali kunatarajiwa kusababisha ukosefu wa ajira kwa Wakenya zaidi ya 100,000. Wengi sasa kazi zao zikizingirwa na biwi la sintofahamu. David Muthoka, TV47, Nairobi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ndo taswira ilivyo jijini Nairobi na katika miji mingine. Mpenzi mtazamaji, taarifa hizi unazipata moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya. Ingia kwenye tovuti yetu maridadi kabisa ambayo ni www.tv47.co.ke. Tukisonga mbele na taarifa zaidi ni kwamba vurugu zilishuhudiwa katika bunge la kaunti ya Nairobi baada ya wakilishi wodi kuzuiliwa kuwasilisha notisi ya kumuondoa spika wa kaunti ya Nairobi Beatrice Elachi ofisini. Wakilishi wodi hao walikuwa wamekusanya saini 59 za kumuondoa spika Elachi. Mwandishi wetu Eli Logova na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Tunaomba Ndivyo hali ilivyokuwa katika majengo ya bunge la kaunti ya Nairobi baada ya wakilishi wadi kuzuiliwa kumpokeza spika Beatrice Elachi notisi ya kumuondoa ofisini. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya wakilishi wadi hao, huku baadhi yao wakipata majeraha ya kupigwa na maafisa wa polisi. Mwakilishi wa wadi wa Mlango Kubwa Patricia Mudheu akipokezwa kichapo kikali kutoka kwa polisi. Personally, I can't run towards the tear gas because of my condition. So when I told him, no, I can't go that way, he took the rungu himself and hit me here. When I he wanted to hit my face, and then I tried to block. That's when he hit my hand. And then 3 others joined him. They dragged me down and they started beating me from down. Wawakilishi wa wadi walikuwa wamekusanya saini 59 za kumuondoa spika Elachi, wakimlaumu kwa matumizi mabaya ya afisi, ufisadi na kukosa kutii amri za mahakama ya hivi punde, ikiwa uteuzi wa karani wa bunge Edward Gishana. Mahakama imebatilisha uteuzi wa Gishana ambaye alikuwa ameapishwa Ijumaa wiki jana. It is so unfortunate that the speaker, Madam Elachi, cannot follow court orders or even allow to accept a court order that was given from the court, barring the way she appointed one Gishana as the clerk of Nairobi County. The process was so illegal. Viongozi kadhaa kina mama hapa jijini Nairobi wameshtumu hatua ya spika Beatrice Elachi ya kutumia maafisa wa polisi kuwadhulumu wawakilishi wadi hao, wakitishia kumchukulia hatua spika huyo. Aidha, wamemtaka Inspector General wa polisi kueleza ni vipi maafisa wa polisi wanaruhusiwa kutumia nguvu katika majengo ya kaunti ya Nairobi. But I am begging and I am urging Elachi, my sister, stop it. Stop. Politics is about dialogue. Nobody has ever used force in politics and won. Mbona aite polisi wanaume kuja kuchapa kina mama wenzake? Na nataka tumuite IG Mutembei leo. Hatuambie ni kwa nini amepea ruhusa polisi kukuja kwenye county assembly kuja kupiga kina mama. Eli Logova, Runinga 247, Nairobi.
Na mpenzi mtazamaji, tukisalia jijini Nairobi, kwenye taarifa niliyoitia sauti ni kwamba idara ya huduma za jiji NMS chini ya uongozi wa Meja Mohamed Badi imetangaza kujenga zahanati 24 ili kuboresha huduma za afya katika kaunti ya Nairobi. Haya yanajiri huku babe uongozi wa kaunti ya Nairobi kati ya gavana Mike Badi unaendelea. Meja Badi akizungumza na wanahabari jijini Nairobi amedokeza kuwa idara ya huduma za jiji NMS itajenga zahanati 24 kwa kipindi cha siku 90 katika mitaa ya mabanda na pia yaliyo kwenye sehemu zinazokuwa. Next week we are going to do groundbreaking for the level 2 and level 3 hospitals. We do expect within 90 days they'll be complete. We are going to equip them, and remember that all these, out of the 24 hospitals that we are going to build, 5 of them had already started being built. Wakati huo huo, vuta ni kuvute katika uongozi wa jiji la Nairobi inaendelea baina ya Meja Mohamed Badi anayesimamia idara ya NMS na gavana Mike Sonko. Cha hivi karibuni ni jumba lililokuwa la meya wa jiji la Nairobi ambalo gavana Sonko amesema ataanza kulikarabati, huku Badi akisema ujenzi wa nyumba zote ni baadhi ya huduma zilizo chini ya serikali kuu. We are taking up all county houses that have been dilapidated, and what we want to do is just to build them so more staff will have housing. And it's as simple as that. So if he wants to enter it, wait for us to rebuild it and we can enter it. Meja Badi aidha amedokeza kuwa idara yake huenda ikalipa madeni ambayo hayakuwa yamelipwa na serikali ya kaunti baada ya ukaguzi wa madeni kukamilika. Ours, we want to verify that within the time the audit and the technical committee that's set to verify those pending bills, whether there are any that the county had paid, so any of those left we might take care of them. Nikiripotia TV47 Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Na mpenzi mtazamaji, sasa tunatoka jijini Nairobi tunaelekea katika kaunti ya Narok, na ni kwamba mapigano katika kaunti ya Narok yamezuka upya, huku mtu mmoja akiuawa na wengine 5 kuachwa na majeraha. Watu kadhaa waliojihami na silaha wanadaiwa kuwashambulia wafugaji waliokuwa malishoni, kisa kilichosababisha wafugaji kukimbilia usalama wao, huku mifugo kadhaa wakiuawa pia. Mwandishi wetu Tony Mwirege na taarifa kamili. Mtu mmoja ameripotiwa kuuawa kufuatia mapigano mapya yaliyozuka katika eneo la Narok Kaskazini. Kulingana na kamishna mkuu wa kaunti ya Narok Samuel Kimiti, inadaiwa kuwa wahalifu hao waliojihami waliwashambulia wachungaji waliokuwa malishoni kabla kusababisha kifo cha mtu mmoja na kuacha wengine na majeraha. Wahalifu akakuja akakuta hao vijana wakichunga ng'ombe, akawapiga michare, mmoja akawawa, mwingine akajeruhiwa na 3 akatoroka. Wakati hao vijana walipigwa, ng'ombe 5 ziliibiwa. Haya yakiwa si mapigano ya kwanza kuzuka katika eneo hilo. Wiki chache zilizopita mapigano sawia na hayo yalizuka na watu wapatao 10 kuuawa na nyumba kadhaa kuteketezwa. Wizi wa mifugo na mizozo ya ardhi zimekuwa zikitajwa kuwa sababu kuu ya mapigano hayo. Mtu mmoja mhalifu akienda apiga yule mwingine mshare. Hatutasema akiwa ametoka kwa Masai, ni wa Masai wote wanapigana, ama ni wa Kipsis wote wanapigana. Ni mhalifu na tutakuwa tunamenyana na yeye kama mhalifu, sio kama kabila. Miezi michache iliyopita serikali iliamrisha wakazi wa kaunti ya Narok kusalimisha silaha, ila kwa kaidi hatua kali huenda zikachukuliwa, huku msako zaidi ukiendelea katika eneo hilo na hatua kali huenda zikachukuliwa. Upande wa Narok South tumekuwa na National Cohesion and Integration Committee na ile peace building ya ofisi yetu, wameingiana kwa mkataba na sasa inatekelezwa. Kupatikana na mchare, hiyo ni silaha hatari, na nimeamrisha polisi, mtu atapatikana na silaha ya aina yote anaswe na awekwe ndani.
Nikiripotia TV47, mimi ni Tony Mwirigi. Na mpenzi mtazamaji, kwa taarifa zaidi ni kwamba taifa la Uchina limetoa vifaa vya zaidi ya shilingi milioni 100 vitakazo waendea wahudumu wa afya pamoja na kaunti mbalimbali ili kupambana na msambao wa virusi vya korona. Akipokea msaada huo, katibu mkuu katika Wizara ya Afya Susan Mochache amesema kuwa KEMSA itaanza usambazaji wa vifaa hivyo katika kaunti zote 47. Kufikia sasa zaidi ya visa 17,000 vya korona vimeripotiwa nchini, huku watu 299 wakiwa wamepoteza maisha yao. KEMSA will immediately begin to distribute all these commodities worth 101 million Kenya shillings to the various parts of this country. So I want to assure everybody that we have in place a committee that deals strictly with the matters of donation. There is one that deals with the clearance of the goods, and we have another one that deals with donations, and it makes sure that the distribution lists for any goods and commodities that are received that the Ministry of Health and to KEMSA are prepared beforehand, so that when these goods reach here, they immediately are disbursed to where they are needed most, and that is the health facilities in all the different parts of the world. So we stand in solidarity and in full support of our healthcare workers, because they are our principal users of these PPEs, of these goggles, of these shields. And so really, we are just demonstrating that there is no county that is left behind. If you look at the list I have, it has 47 counties, all receiving some PPE, all receiving some masks, all receiving some gloves, all receiving shoe covers, all receiving protective goggles. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hizi unazipata kwenye Facebook TV47 Kenya. Ingia kwenye Twitter @TV47KE na vile vile tovuti yetu maridadi kabisa www.tv47.co.ke. Mpenzi mtazamaji, tunasonga mbele na ni kwamba serikali ya kaunti ya Kilifi imeanzisha mpango wa usambazaji wa pembejeo ili kuwanufaisha wakulima takriban 10,000. Programu hiyo mpya itakayohusisha zaidi ya tani 52 ya mbegu za mahindi inanuia kupunguza athari za korona katika utoshelezaji wa chakula katika eneo hilo. Kulingana na afisa mkuu wa kilimo kaunti ya Kilifi Frederick Kaingu, zaidi ya magunia 10,000 ya mahindi yanatarajiwa kuvunwa msimu huu. We are expecting a bumper harvest. Kilifi County is a time that we are smiling because we are expecting to get the results of accelerated efforts by the county government of Kilifi to make sure that during this COVID-19 pandemic we shall have the farm inputs that will be distributed to the farmers so that they can be able to plant. Serikali ya county iko na msaada, manake kuna haya matinga. Sasa tinga la county ukilipata iko na bei nafuu, manake na lima kwa eka moja 1,700. Na haya mengine huwa yanalima eka moja 2,500. Sidhani hili eneo letu la Magarini ward litakuwa na changamoto hiyo ya uhaba wa chakula. Sidhani. La Markebuni Magarini, kulingana na msimu wa mvua. Msimu wa mvua imenyesha vizuri sana. Na hata hivyo pia, unapojipanga kwa jinsi ya kulima, unalima kulingana na majembe tofauti. Kama mahindi mnayoona kufikia sahihi ni mahindi ambayo yalipandwa kufikia mwezi wa 5. That's really going to improve the food security of this county. We are very sure that coming next season, farmers would be encouraged, and even the county should be able to buy more seed for farmers to have this speed, consistency or planting very nice crops like this which you have this season. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, jeki hiyo ya wakulima hao itakuwa furaha kuona mavuno yanavunwa ili Wakenya na vile vile wakazi wa kaunti ya Kilifi waweze kufaidi. Tukisonga mbele mpenzi mtazamaji, ni kwamba kampuni ya Golden Donkey mjini Mogotio inataka serikali kufutilia mbali amri iliyowekwa kuhusiana na uagizaji wa nyama ya punda. Kampuni hiyo iliyo na kichinjio cha punda mjini Nakuru imesema haya baada ya uzinduzi wa shamba la punda. Hayo yanajiri tu baada ya serikali kuweka
kuweka amri hiyo kutokana na ongezeko la wizi wa punda kwa minajili ya nyama yake katika eneo hilo. Aidha, wakazi wa eneo hilo pia wameonyesha masikitiko yao kwa kufungwa kwa kichinjio hicho, wakisema kuwa wameshindwa kupata ajira nyingine. We embraced this particular project and we are happy with it. We have no problem with this factory. We really support it. It's a source of employment. We also have the donkeys with us. So it was only the issue of sustainability, which we told the manager here, that if you can work out that, then I think the government should not have an issue. I think there was a lot of lobby from civil society, a lot of lobby about this particular animal, the donkey, that they are being exhausted, that they are being stolen from other communities, other places, so that can be sold to us. So the issue which we have is the license was suspended for export, but otherwise the processing of donkey meat was not really cancelled. So we want to ask the government to revisit. Kweli cold dogs wakati ilifunguliwa ilitusaidia sana, ilikuwa ni tegemeo letu, na tegemeo letu kwa sababu ya kufanya biashara pale nje, kazi ya mahoteli, na vile ilitangazwa kwamba kiwanda yetu imefungwa kwa muda, kila kitu ilienda mrama. Maisha yetu ilikuja ikabadilika na tukawa mafukara immediately. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kwamba wakazi wa eneo la Limuru wamelalamikia ukosefu wa maji na kutaka kufunguliwa kwa bawa la Manguo. Haya na mengine mengi tuyaangalie katika mseto wetu wa taarifa za kaunti. Wakazi wa eneo la Kamungani, eneo bunge la Aljai, kaunti ya Nandi, wameandamana kupinga hatua na uamuzi wa kusimamisha ujenzi wa daraja la Inaptunga ambalo lilikuwa likiendelea kukarabatiwa na mhisani mmoja. Wakazi hao waliojawa na hamaki walilaumu baadhi ya viongozi ambao wanasema walimtishia mhisani huyo kuondoa vifaa vyake vya ujenzi licha daraja hilo kuwakosesha wengi usingizi. Hii daraja ni mbaya mno, na malalamiko yetu ni kusema tumepiga kura na viongozi angalia sisi. Sasa tumelia na tunalia, hata wamama tunakomba pikipiki haipitiki, na daraja ni mbaya, barabara ni mbaya, tunabeba mtu na jebira. Tunasema na sisi tuko na viongozi. Sasa kupika huko kaunti ametukanwa na babu, na tujui babu anataka nini bande hii ya Kamungani. Sasa tuko na hasira leo. Kwingineko, wakazi wa Limuru waliojawa na hasira wamefunua upande mmoja wa bawa la Manguo na kuacha maji tiririke kuelekea mjini Limuru. Hii ni kutokana na uhaba wa maji unaokumba makazi yao. Wanadai kuwa pampu ya dimbwi la maji ambalo wanategemea liko ndani ya bawa na hakuna mtu anaweza kufikia mahali liko. Kumekuwa na shida ya maji kutoka mwezi wa 4, na kwa hivyo sisi ile hatua tulichukua after kuona hatuna maji miezi 4. Mimi tuliandika barua kwa waziri wa maji sisi Kariuki tarehe 2 Julai, na tukakope governor na Nema na mpaka Kenha, na hao watu wote wamekuja wakachimba mtaro pale. Hata tuko sure ni huo contractor amepewa kazi na nani amechimba mitaro, lakini sasa amelichimba mitaro wiki mbili akaribia watu biashara alafu akaenda. Sasa wakati alienda sisi sasa tukaona hatuna option nyingine. Sasa leo asubuhi watu wa kijiji wakarugana wamekuja wamechimba mtaro, kwa sababu hii maji hii yote, hata ukiangalia hii ni bari ya maji, hii yote ni mto, ni pale ilifungiwa. Na hatimaye viongozi kutoka kaunti ya Wajir wamekashifu matamshi ya mwakilishi wa kina mama kaunti hiyo Fatuma Gedi baada ya kuomba serikali kuu kukatiza fedha za kaunti hiyo. Fatuma Gedi alisema kuwa fedha za kaunti hiyo zinatumiwa na watu kibinafsi kujinufaisha, jambo ambalo viongozi na wakazi wa kaunti hiyo wanalipinga vikali. It is very, very unfortunate that a leader who has been actually elected by the same people is trying to paralyze the county government of Wajir. Fatuma Gedi have said that devolution should be dissolved from Wajir County. That is very sad story. I never expected an elected lady who is a woman rep can talk like that. Nikiripotia TV47, mimi ni Tony Mwirigi.
Na shukran sana mwandishi wetu Tony Mwirigi kwa mkusanyiko huo wa taarifa za kaunti. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunatia nanga awamu hii ya saa 4 ya taarifa za matukio Mtambuko. Ungana nami itakapotimu mwendo wa saa 6 tuweze kukujuza ni yepi ambayo yamejiri kutoka kaunti mbalimbali. Wakwetu wananiita Joash Mtare na kutakia ukuwe na utazamaji mwema. Kwaheri kwa sasa. Fear, panic, anxiety. Our lives